Yes guys, welcome again to another episode ya vaccination. Jana nimewafundisha kuhusu feeding. Acha leo niwafundishe sasa kuhusu vaccination. Wow. Vaccination, guys, nataka muelewe hizi basic points. Vaccination ni ile hali yenye unachukua chanjo, unapatia kuku zako ili zigain immunity. In other words, ni kuwa a vaccine is just a drug substance that is in either active form or not in active form that goes into the body of the chicken to prevent its disease. So, ni ugonjwa unaongezea kuku. So guys, precautions of vaccination. Number one, I want you to name them categorically. Number one, before you vaccinate your birds, identify the number of chicken that you want to vaccinate. Do head count. Jua uko na kuku ngapi? Kuku 100, kuku 200, kuku 300, kuku 1000, kuku 10,000. So ukipata the number of chicken now, it's when utajua vaccine yenye utaenda kununua ni vaccine ya kuku ngapi. That one is step number 1. Step number 2, thou shall you vaccinate sick birds. Do not vaccinate sick birds. Because when the birds are sick, guys, mark my words, when you vaccinate them, the following day the birds will die. Because a vaccine ni ugonjwa unaongezea huku zingine. It's like a disease you are adding to another disease for it to gain another immunity. Another one, guys, do not prepare your vaccine direct to sunlight. Guys, if you're preparing your vaccine direct to sunlight, just know automatically, guys, you have neutralized. You have really neutralized that vaccine. So your birds will take just water. Another precaution. Hapo kwa sunlight, ukileta vaccine na kisha una prepare kwa poultry house penye kuna shed, penye hiyo vaccine haikui neutralized. Another precaution. Make sure you vaccinate your chicken in the morning hours or in the evening hours to avoid high temperatures during the day that might damage your vaccine or neutralize your vaccine. Another precaution. I want you to get them very categorically. Make sure that when you are reconstituting your vaccine, umeileta kutoka kwa agrovet, umeifikisha kwa farm yako. Make sure calculate very well. Kuna zile vaccine tunapeana kwa drinking water. Changanya maji, chukua 2 liters 100 doses ya vaccine. So jiulize, kama kuku 100, nimetumia maji lita 2. Je, kama niko na kuku 500, nitatumia maji kiasi gani? Itakuwa ni if 100 doses equals to 2 liters, how about 500 doses? You know, maanisha utatumia maji 10 liters. So now the vaccine you reconstitute with this water, and then now unapatia kuku wako. And then guys, before you do now this vaccination now, guys, make sure you starve your birds at least 2 to 3 hours. Unazistarve maji. Patia kuku ile chakula. Ile chakula iko na vumbi mingi sana. Ikikula ile chakula asubuhi, mpaka kitu kama saa 3 asubuhi, unapata ile kuku imehisi kiu mingi sana because ulitoa ile maji ikaenda. Temperature hapo ndani iko juu, zimekula chakula. So inamaanisha ukiweka ile maji lita 2, my friend, hiyo maji itaisha mbio sana. Na mwisho wa siku kuku itakuwa imekunywa hiyo vaccination. And then now guys, now from there now, after sasa kuku zako zimekunywa sasa vaccination, and then now you can now continue now giving the normal water. I'm sure guys, if you're watching this clip, consider subscribing to our YouTube channel so that you can be trained day by day ili upate kuelewa mambo ya poultry farming. And then guys, ukiendea vaccine pale kwa agrovet yako, make sure unaenda na thermos ama kuna kitu inaitwa ice pack ama ice box. Unaenda na ice box, wanakuwekea ndani ili you maintain the cold chain of that vaccine. So now guys, I'm mixing Kiswahili and English because tuko na Watanzania wenye wanatufollow na wengi wao hawaelewi English. So ndio maana nachanganya kidogo. So now guys, and then now from now there now, ukishaanza prepare your vaccine yako sasa, unakuja unaangalia health yako iko sawa na kila kitu iko sawa. So now guys, make sure you follow those things when you're doing your vaccination. Kuna ile vaccine ya eye drop kama Newcastle unaweza peana kwa eye drop. Kama kuku zako ni kidogo, unachukua ile vial ya 10 ml, unanunua pale kwa duka. Kuna kitu inaitwa water for injection. Buy that one, come reconstitute venye agrovet yako imekueleza. Reconstitute pale, weka 1 drop per eye, and then guys, from there your birds will have gotten the vaccine. And then guys,
Wale watu wenye wako na kuku zingine zenye ziko na ugonjwa kama fowlpox, unapata zingine zimekuwa affected, zingine hazijakuwa affected. Make sure zile hauja vaccinate unazifunga kamba. Unazifunga kamba. Ili at least unajua wakati unazifanyia vaccination kama zimepona, then sasa unajua hii sikufanyia hii, sikufanyia hii, sikufanyia hii. So now guys, kuna zile vaccine zingine zile za kudungwa kama za fowlpox, fall typhoid. Guys, usifanye hiyo. Kila region hapa Kenya tuko na madaktari all over. Can you ask me, I will give you our regional doctor mwenye atakusaidia kuvaccinate hizo kuku pale nyumbani. That one is as per the vaccination is concerned. Na kama kuna mtu ako na swali as per the vaccination, anaweza uliza. Kwa vaccination program yetu guys, unaweza inbox hiyo namba iko hapo kwa description. I'm sure naweza kutumia hii mambo na naweza kutumia hiyo guideline venye nafaa kuvaccinate kuku. Kuna some areas tunaanza na Gumboro, kuna some areas tunaanza na Newcastle. Gumboro disease mostly ina affect vifaranga wadogo. Newcastle disease ina affect zile kuku wenye pia ni wakubwa, wadogo, haina age. So unaanzia na Newcastle, alafu ende Gumboro, alafu ukialternate hivyo hivyo. But again now, ukishafanya fully vaccination as per our program which is 2 months, now from there now you start now repeating Newcastle after every 3 months. After every 3 months you give out Newcastle. Hapo kwa vaccination guys, hapo ndio ningefika, lakini kuna ingine tena inaitwa maji ya kuvaccinate kuku. Kuna kitu inaitwa water stabilizers, unaweza pata kwa Agrovet kama unatoka Nairobi, unaweza pata kwa Agrovet kitu inaitwa water stabilizer. Hiyo water stabilizer una pale kwa maji yako yenye unataka kuvaccinate kuku, inatoa impurities. Sasa kuku zinapata vaccine ambayo iko sawa, because maji inakuwa na some impurities of sodium chloride ambayo the chlorine part ina neutralize automatically the vaccine hiyo yenye umeleta. So unaweza ongeza hizo water stabilizers tablets. Na kama una, you can contact me, I will also send you some. And then meanwhile, kwa wale watu wenye wako village, kwa maana hawatapata hiyo water stabilizer, nunua ile mtungi ya lita 20, weka maji yako ndani, funika. Ukifunika hiyo maji yako, by the end of the day, hiyo maji itakuwa safi kutumia after around 3 days. Because ukifungua hapo ndani utapata kuna some vapors. Hizo vapors ni oxygen vapors. So by the end of the day, you remove chlorine from water by adding oxygen. And the oxygen ndio umeongeza kwa hiyo maji. Sasa by the end of the day guys, umetoa ile chlorine particles. So by the end of the day kuku zako zitakuwa zinatumia maji safi. Ama wale watu wenye wako karibu na river, those who have river water, you can use that one, it's very safe. Lakini wakisima, wenye wako na boreholes, wenye wako na visima, wenye wako na dams, kindly make sure you do oxygenation in that water, whereby unaweza funika kwa hizo vidumu, alafu itakuwa safe for use. Thank you guys. Consider subscribing to my YouTube channel as we are learning. Thank you.